beginning of February and at the end of January. I heard some cases in South Korea, but I believed that it's under control. And even the president of the South Korea also announced that it's getting better and better. But in the mid February, a really serious accident happened in South Korea, which is called the patient number 31 case, which means that there was a patient who traveled to China and Japan, and she denied it and she rejected the test several times, and she spread it whole disease to whole area of South Korea. There is a really well-working app. I mean, I can lively check where the patients visited and how long they stayed at a place. So I can lively check. So it's very good for me. But some people really hate this system because of the privacy issues. I feel much better than before. Many people believe here in Korea that situation is getting better and getting under control. Ich habe auch das Gefühl, dass das hier in Australien ja etwas entspannter zugeht als in Deutschland. Meine Familie hier zurzeit, die betreibt Homeoffice. Ja, und sonst die üblichen Sachen: Hände waschen, desinfizieren. Die Freizeitaktivitäten der Kinder wurden jetzt auch eingestellt. Und ja, wir versuchen eigentlich so gut wie es geht, zu Hause zu bleiben. Du hast auch Besuch erwartet, die Tage. Wird der kommen? Ja, wahrscheinlich nicht, nein. Durch die ganzen Schließungen der Grenzen und auch die ausfallenden Flüge wird das wahrscheinlich nicht möglich sein. Und ja, wie ich dann nach Hause komme, das steht auch noch in den Sternen. I live in the northern part of Italy, in Bardolino. It's a small town by the Garda Lake. It's one of the three regions. It's Veneto, this region, and it's one of the three first regions who got those outbreaks of the virus. So we were one of the first region to be locked down. How does it make you feel? Well, it's weird, I have to say, because it's never happened, and I think everybody on Earth is experiencing this for the first time. But the most difficult maybe thing for us as Italians, as we are, used to physical contact, when we say hi, when we hug, we kiss, it's difficult now to keep this meter distance one from the other. Not shake hands. It's all weird, but at the same time we have to stay home so we don't meet anybody. Was ist so in den letzten Wochen passiert? Eigentlich nicht so viel. Also ich hatte das Gefühl, der einzige Moment, wo die Leute so ein bisschen Panik hatten, wo es dann auch so Einkäufe gab, wo es plötzlich kein Toilettenpapier mehr gab, das war, als dieser DORSCON-Level erhöht wurde. Das war irgendwann im Februar. Der ist jetzt auf Stufe Orange. Es gibt noch die höchste Stufe Rot. Dann würden wohl Ausgangssperren verhängt werden. Aber das ist bisher noch nicht gemacht worden. Und seitdem hat sich eigentlich alles wieder ziemlich normalisiert. Ich habe eigentlich das Gefühl, auf mich wirkt sich das nicht so krass aus. Die Uni, ich arbeite an der Uni, ist ein bisschen leerer. Auf die Vorlesung wirkt sich das tatsächlich aus. Schon eine der ersten Maßnahmen war, dass große Vorlesungen, über 50 Personen, wurden nur noch online gehalten. Und jetzt heute kam die Nachricht, dass auch kleine Vorlesungen nur noch online stattfinden sollen. Today is my very first day of quarantine. I'm bored already. And so a couple of, mountain valleys completely empty. That's why I told you it was so shocking to me, because Saturday I was skiing. And yesterday, I just jumped in a different world. The hospitals are full of people. And we ran out of doctors, nurses, and everything. Do you think the government is doing enough? For once, I think Italy is doing right. You have a great advantage now because you can learn from what happened before. So isolation and tests are the two ways to fight this virus at the moment.
New York ist leider einer der Zentren. Wir hatten hier relativ in der Nähe, also wirklich, ich sag mal 5, 6 Kilometer von unserem Wohnort, hatten wir so ein Cluster. Das ist letztendlich eine Familie, die war irgendwo, glaube ich, in Italien im Urlaub, die haben es mitgebracht und dann so ein Cluster entwickelt. Die waren natürlich sofort, als sie nach Hause kamen, waren sie irgendwo bei dem Gottesdienst, dann waren sie irgendwo in der Schule, die Kinder. Und es hat also ruckzuck die Runde gemacht, sodass sogar die Nationalgarde diesen ganzen Bezirk eingesperrt hat. Es durfte keiner raus, durfte keiner rein. Wir haben hier also wirklich mit ganz großer Macht so ein E-Learning-Konzept aus dem Boden gestampft, mit dem wir versuchen, so den Schulalltag zu simulieren. Das heißt, morgens um 8:30 fängt morgens normal die Schule an und da bekommen die Schüler alle so einen Gong, so ein Signal zu Hause und dann sitzen sie an ihren Rechnern und der Klassenlehrer nimmt also auch die Anwesenheit und schaut, ob alle da sind. Ganz ausgeprägt ist dieser Sinn, wir machen das jetzt hier gemeinsam, wir packen das. So, wir hängen uns ein. Es gibt also eine ganze Reihe von so Fundraising-Aktivitäten, um die zu unterstützen, die jetzt wirklich am meisten davon leiden. Please believe the German government. I mean, what they are recommending to you, asking to you, and if you follow the German government's or authorities' guidance, then it would be okay. Follow what your government says. It's hard, especially if you are used to, go out. It's radical changement. It's very hard to let people understand that this thing has to be taken seriously. Here we live with mostly of German tourists, and if we open back Italy and you're not locked down or you did not do this and you're coming and it's gonna be back and it's a not ending circle. So yeah, the only advice is to stay home and stay safe.